In this lesson, we will see together the prepositions, but we'll see more precisely sous. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about sous, and the preposition sous translates to under, below, or beneath in English. We will see 4 examples with sous. Le chat dort sous la table. Le chat dort sous la table. Elle a rangé les assiettes sous le comptoir. Elle a rangé les assiettes sous le comptoir. Il a trouvé un trésor caché sous le plancher. Il a trouvé un trésor caché sous le plancher. Les enfants se sont abrités sous un arbre pendant la pluie. Les enfants se sont abrités sous un arbre pendant la pluie.